Bom dia a todos. Como estamos nesse dia 18 de janeiro de 2024? Quantos oitos nesse número de hoje, né? Ai, 8 é um número que eu adoro. Aliás, eu adoro todos os números, né? Não tenho preferência por um número, mas eu consigo viajar, fluir. Tinha uma revista Fluir, lembra, no passado, que falava sobre surf, né? Surf, como falam. E a revista Fluir, né? Será isso? Fluir pelas ondas? Que ondas? As ondas do mar? As ondas feitas pelo vento? As ondas que sustentam os pássaros? É, gente, exatamente. É assim que fala uma verdadeira pessoa nascida do espírito da vida. Sem isso, eu nada seria. E eu acredito que muitos de vocês também, porque parece que a gente pode perder tudo, né, e em perdendo tudo, parece que a gente recebe tanta coisa quando vem do espírito, da alma, né, aquela ligação com a nossa verdadeira essência, que se chama alma, que é o nosso bem mais valioso. E sim, a gente tem que lutar para que isso seja uma realidade cada vez mais para as pessoas. Existem acordos para que isso seja a realidade vivenciada, conhecida para tantas consciências que hoje estão nessa nossa casa e fazendo o caminho de volta à fonte de toda a essência, né? A fonte de toda a vida. Hoje eu acordei muito reflexiva. Todo dia 18 de janeiro eu estou reflexiva. E se a gente olhar, 18 é 18, 18, né? A gente tem um 8, né? 18. O mês janeiro. Não é 11, mas enfim, o calendário a gente estipulou, né? A gente padronizou agora no tempo mais recente como o número 1. Então você tem 18, 1, 8, depois você tem 1 e a somatório de 2024, um 8 de novo. Quer dizer, os números falam conosco. Não é à toa que hoje eu estou mais reflexiva e talvez outras pessoas também estejam, porque é a energia dos números. Os números são a linguagem de Deus conosco. Ele fala de diversas formas, mas os números, sim, é que nos dão uma mensagem muito mais profunda, muito mais do que as palavras, que são cifras criadas pelo homem. E eu hoje fiz várias reflexões a partir das notícias que estão desde ontem aparecendo né, nos jornais, enfim, nos sites. E, gente, o tamanho da notícia a respeito dessa internação da princesa de Gales, vocês sabem quem é a princesa de Gales, né? O que ela representa. Se não, eu posso explicar, a gente já conversou sobre isso no Insiders Club. E a gente conversa isso permanentemente no Insiders Club, porque esse é o assunto que realmente importa. Os códigos que estão contidos nos nomes, nos números, enfim, nas cifras que compõem a vida. São as mensagens. E se nós queremos ser seres abundantes, o que nós já somos, prósperos, abundantes, nós temos que aprender a nova linguagem, que é a linguagem da nossa alma e que está à disposição das pessoas que têm um pouco mais de consciência, e porque tem essa consciência, tem a palavra compromisso, comprometimento. É a palavra que eu mais gosto, comprometimento. Né? Você assumir conscientemente, o compromisso, ou seja, a sua tarefa em se refinar.
Não há outro porquê a vida. Em se refinando, você se torna mais a essência da vida, a verdade da vida, e então você está mais próximo de Deus. O Deus que é a fonte da vida, né, que é a Ele o único que eu me ajoelho, e é apenas a Ele que eu deposito toda e qualquer qualidade ou defeito. Apenas a Ele. O que eu sou, Ana, foi o que Ele fez. E como está descrito, né, por Alexandre Dumas, em O Conde de Monte Cristo, apenas a Ele, aos pés dele, eu deposito todos os meus defeitos e qualidades. E eu sou impenetrável. Se eu tiver alguma qualidade, ela é minha. Se eu tiver algum defeito, ele é meu. Responsabilidade minha de cuidar e responsabilidade minha de refinar. Sem esse compromisso, sinto muito. Você é do mundo. A pessoa pertence ao mundo. E eu não pertenço ao mundo. Eu vim ao mundo para trazer o que está perdido, né? E eu aí escrevo, como eu escrevi há pouco acima aqui no canal, os celtas estamos de volta. E os celtas são os povos originais da Inglaterra, da França, são chamados assim, né, os nativos da Alta Atlante, da parte alta da Atlante, que hoje é a Inglaterra. A parte baixa foi totalmente destruída e é o que hoje a gente conhece como as Ilhas do Caribe. Assunto tratado com muito mais detalhes no Insiders Club, que sim, é o meu trabalho e sim, não tenho o menor problema em divulgar permanentemente aqui, porque não é absurdamente caro, assim como não é absurdamente barato, mas é acessível àqueles que organizam a própria vida em torno desse compromisso. No momento que as pessoas quiserem, estaremos de braços abertos para receber. Sempre. E espero que todas as pessoas tragam para a própria realidade o que a gente aprende, né? Seja através do Insiders Club, seja através desse canal grande, seja através de outros canais que, ainda que estejam falando do que não interessa, em algum momento eles despertam o seu DNA justamente para falar: ai, eu não aguento mais isso. Eu quero mais. E é exatamente esse o meu propósito. Eu quero que vocês saibam que vocês podem e que vocês são muito mais do que imaginam. Vocês são a joia mais preciosa de todo o universo que nós estamos. Inúmeros universos observam o que nós estamos fazendo aqui, o que nós somos. Então, o compromisso que a gente tem que ter com esse momento não é somente uma questão histórica, não é somente uma questão política, não é somente uma questão familiar, mas é um compromisso com inúmeras famílias que observam a gente e que contam conosco, para que também continuem nesse próprio processo de retorno à casa. Então é muito grande. Não é para haver pressão que eu falo isso, não, de jeito nenhum. Cada um vai no seu próprio passo. Tudo já está organizado, tudo já está feito. A gente só está aqui um auxiliando o outro, provocando o outro, de forma, então, pegar o próprio impulso e, então, fluir nessa onda de vibrações muito mais elevadas do que, então, a história já registrou. E a gente vai fazer isso. E a gente está fazendo isso. Sem modéstia alguma, eu me incluo ativamente no plano. E eu acredito que vocês deveriam fazer o mesmo. Porque eu não sou um gatinho. Eu sou um tigre enorme. Eu não sou só uma pessoa no meio de uma multidão.
Eu sou soberana na minha vida. O livro que mais interessa não é o livro do homem. O livro do homem não passa de uma repetição de acontecimentos copiados e mal feitos e mal reproduzidos pelo próprio homem. Quando o homem tenta ser Deus, ele mostra o quanto ele está distante. Quando ele tenta substituir Deus, né? Deixa eu me corrigir. Quando ele tenta se substituir Deus, se incluir mais do que mais do que a Deus na própria vida, quando ele não se diminui frente a Deus, quando ele não entrega aos pés da criação, do Criador, a criação que ele é, ele mostra que ele ainda está muito distante de compreender a realidade. E esse é um momento que realmente a gente vai ver quebrar todos esses paradigmas e vai ver na nossa frente o quão grande é esse plano, quão grande é a força de Deus. É só um levantar, é como se fosse um levantar de um dedinho mínimo, sabe, da sua mão. Ai, estou com dificuldade de levantar aqui, eu vou lá na fisioterapia, ai, que força que faz. Exatamente. O que Deus está fazendo com a nossa vida, que parece uma tempestade, e é uma tempestade, sim, é só uma levantadinha do dedinho de Deus. Porque Ele é perfeito. E tudo está no seu devido lugar. Ninguém está sem qualquer tipo de proteção. Eu garanto, eu tenho certeza disso. E eu sei que vocês têm certeza também, porque felizmente o brasileiro é muito capaz de compreender, né? Nós temos um papel extremamente importante nessa próxima fase do plano, que não termina com o Brasil, mas que o Brasil faz parte de uma orquestra, né? Cujo, cujo instrumento que nós iremos tocar, exatamente, é o instrumento que nós realmente dominamos, que é a nossa capacidade de fluir. Então, de novo, quando eu abro essas mensagens, né, cedo pela manhã, sempre buscando os assuntos que realmente são relevantes para as pessoas, que não é a guerra, que não é a formação de um novo cenário bélico. Já contei o que significa tudo isso e repito, é a construção do dia perfeito, é a construção do cenário perfeito. Para que nesse instante, então, Deus levante o seu dedinho e faça tudo ser diferente. Ele já está fazendo, né? E isso não começou em 2017. Isso não começou dia 20 de janeiro de 2017. Isso começou, talvez. Bom, entenda como quiser o 2017. 1961 também foi um ano muito importante. E 20 de janeiro também tem um significado muito importante. Mas esse eu não vou falar. As pessoas que sabem, que escutam aqui esse canal, eles sabem do que eu estou falando. E não estou me referindo somente ao fato de ser o dia da posse de um presidente americano. Obviamente que não. Isso é mínimo perto do que eu estou falando. Porque, graças a Deus, a minha alma, ela é gigante. Ela é muito grande. Ela é capaz de realmente sobrepor todas essas pequenices, né, de que é feito hoje esse mundo, que não tem o menor pudor, o menor pudor de tentar acabar com os nossos sonhos. Mas eu vou sonhar, porque eu sei que o que eles chamam de sonho é realidade. Não é uma questão assim tão difícil, basta a gente reunir os melhores. E isso foi feito.
Então, por que esperar diferente? Quando você reúne os melhores dos melhores, por que não esperar o melhor do melhor? Qual é o problema de você esperar o melhor do melhor quando você é o melhor do melhor? Qual é entende? A incoerência é justamente esperar o pior do melhor. Isso é uma incoerência, viver na incoerência. Então, pela falta de conhecimento, meu povo careceu. Padeceu, desculpa. E careceu também. Padeceu. Ou você acha que isso é repetido, né? Muitas e muitas vezes, à toa. É claro que não. Óbvio que não. Nada é à toa. Nenhuma palavra que eu falo aqui é à toa. Nenhum momento que os pássaros pousam na sua frente é à toa. Eles estão falando com você. Eles estão te mostrando alguma coisa. Não é à toa o dia quando uma águia pousa na árvore em frente ao seu quarto. Ela sabe muito bem a quem se reportar. Ela sabe muito bem a quem passar as suas mensagens. É assim com os gatos. Os gatos sabem aonde chegar. Porque os gatos chegam, né? Os gatos escolhem o dono. É assim com os pássaros que chegam e pousam na sua casa. E quando você vê, fala: ah, chegou aqui, ficou aqui. Não, ele escolheu estar ali. Ele escolheu. E qualquer outro animal também. Quando uma serpente aparece na sua casa, quando um sapo aparece na sua casa, e você pega ele, e você, na palma da mão do dono da casa, você então é apresentado àquele sapo. Nós somos os sapos. E você precisa conhecer um sapo para você entender que você também é um sapo. O sapo está presente em você. Gente, pode parecer assim, ai meu Deus, aquela moça que fala um monte de coisa que ninguém entende coisa nenhuma. Será? Será? Será mesmo que ninguém entende coisa nenhuma? Uma vez me falaram aqui nesse canal, falaram assim, Ana, você não... Isso eu guardei, isso eu guardei no meu coração, porque eu recebi como um elogio. Uma querida amiga aqui do canal, ela falou assim, quando eu ficava aquelas longas horas conversando aqui com muitas pessoas, eu falava assim: você sabe, Ana, você não imagina como aonde você já chegou. Será que eu não sabia? Deixo vocês e abro o microfone para uma pessoa muito especial que está aqui nos ouvindo agora. Mr. Brent, good morning. Good morning, Anna. How are you, my dear friend? I'm thrilled to find you and be able to say hi to you. Things Thank are you. very Thank you. Yes. Are you in Brazil? I'm in Brazil. I'm in Rio, and there's a lot of beautiful Brazilian people, hearts here, listening to you. And there's a message that I'm sharing to everyone over here. It's the Okay. following. 2 days ago, I know you will feel what I'm saying, okay? Two Okay. days ago, I was staring outside my window in my bedroom, and Yes. suddenly an eagle landed over the tree in front of my window. And well, I believe it's a she, I don't know why, but we exchanged looks. We exchanged looks, and I said, "Oh, so the eagle has landed." Don't you think Wow. eagles bring messages to us? Yes. Yeah, that's what I felt. Well, eagle is definitely the symbol of the United States, right? Yes, it is.
It's our national bird. And so, yeah, Anna, you do so much good work. I was looking at, so like, I think that's a sign from you from the United States, frankly. I'm just telling you the truth. But you put up some things because I remember, Virgin Air and everything that, the Virgin Airways guy, what's his name? The guy with red hair, to bad guy. And you put up a Oh, really good Richard Branson. Richard Richard Brent. Branson. You put up a great series of pictures with pictures I had never seen of him. Okay. Um, a long time ago, I flew first class on Virgin Airways, and they made him out to be the biggest thing. I even have a magazine that shows him on the cover, like the man that has it all. And anyway, you put that picture, you put a great graphic up, and I used it on my channel, if you don't mind. Oh, not at all. It's my honor. I really appreciate what you're saying and thank you. And what caught my attention was Princess Diana, Lady Yeah. Diana in that occasion wearing a virgin sweater with his, well, it's a sign. She was telling us, pay attention to this guy. Pay attention. That's the sign. You know what happens, Anna? I'll tell you is people like the people in this chat room are probably so much more informed than most Americans. Okay, because Americans, so many people, including my own family and friends, if it's not on Fox News, they just won't believe it. They won't believe it. Um, Well, yeah, go on. Anna, Sorry. Anna, do most of your people in your room do they understand English right now? Oh, yeah, that's what I was trying to let me translate to them because some of them may understand and maybe they're hard to understand, but I'll translate what you are saying. If you don't mind. That's okay? Anna, I love you. You're fantastic. I'm like Thank honored to you. be Oh able to my talk to you. God. Yes. Likewise. So, pessoal, eu vou traduzir o que o Brent falou. O Brent tem um canal chamado Man of Truth. Ele está há muitos anos mencionando, estudando, mencionando todo esse conteúdo que eu falo aqui no Brasil, Charlie Ward, so many people, 107, so many Tom numbers, so many people, muitas pessoas estão falando, e eu gosto muito de acompanhar o Brent, porque o Brent é normal, ele é uma pessoa, he's a normal person, you are a normal guy. E ele está dizendo, e ele está dizendo Yo no que lo creo, aqui no nesse. creo, no creo que eso normal. Yeah, no, me neither. But let's keep the label at this point, okay? That's E ele está funny. dizendo que muitas pessoas não imaginam aqui nesse canal o quanto elas são bem informadas por estarem nesse canal. A gente ainda não se conheceu pessoalmente, mas ele disse que muito do conteúdo que eu ponho aqui, ele olha e ele compartilha no canal dele e ele acompanha. Brent, do you mind taking some questions? I would love to, Anna. I would So love to. I'll ask Yes. people. Okay. Dale, dale, Alguém. chica, dale. Dale, Dale, mister. dale. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a respeito do que está acontecendo no mundo para saber, para conversar com o Brent aqui no canal, pessoal? Ele está online e eu gostaria de saber se alguém quer fazer perguntas a ele ou a mim. Okay, you have to give me the question in English Yes, or Spanish, of though, course. Anna. Okay. Okay, so a gente tem we have Solange asking a question. Solange, Okay. Muy bem-vinda. bien. Muy bien. Solange? Solange, você está nos ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Oi, bom dia a todos. Eu estava falando, mas eu não tinha apertado o microfone. Bom dia a todos. Ana, você vai traduzir, né? Eu não falo Sim. inglês. Sim, eu vou traduzir. Sim, algumas informações se ele tem, se pode passar, sobre o Fórum Econômico Mundial, se realmente está
está sendo conduzido pela aliança ou se realmente é tudo aquilo que estão passando para a gente. Essa é a minha dúvida. Ótima pergunta. So, Brent, Solange is asking us if the Davos meeting is it World really Economic happening? Forum. Yes, thank you. Is Boy, it really happening? That's a very good question, because I'm a civilian, but I'm very close to a man called Juan O'Savin. Okay, es mi amigo, and so much of this es una película. It's a movie, and so I watch the Economic Forum, but I think some of it's fake, some of it can be fake. Okay, so I don't know exactly what's a movie and what's not. I believe that those sombreros blancos están ganando. The white hats are winning. And I think that for me, I know I'm kind of rambling, but if I really want to know the truth, I listen very closely to what Juan O'Savin is saying. Okay. Because my thought process is very close to John F. Kennedy Jr., who for sure is alive right now, but they still want to kill him. Okay. Still very dangerous for JFK Jr., but he's certainly alive right now. And a lot of people, they think you're crazy. Crees que está loco si una persona dice que JFK Jr. está vivo, pero seguramente él está vivo hoy día y todavía va a ser nuestro vicepresidente. Thank you for talking in Spanish, this part. Então, o Brent falou que ele acompanha as informações, assim como eu, tá? Do Juan O'Savin. E o Juan O'Savin é uma pessoa que ele conhece e ele acompanha o processo de informação e até a forma de pensar do Juan O'Savin, porque ambos estão muito ligados à forma de pensar do JFK Jr. Então, o que está acontecendo é um filme. Os White Hats têm imagens e eles estão mostrando para a gente, através desse filme, algumas coisas que não são verdadeiras. É o meu entendimento e é o mesmo com o Brent. Será que a gente respondeu, Solange? O que você acha? O que você acha? I'm asking her what she thinks. What is her opinion? É Okay. fantástico. É o sentimento que eu tenho. Si quieres hablar español, Normalmente eles fariam, né? Se realmente tivesse no controle. Ok. No hablo portugués, pero hablo español. Okay, we can speak in Spanish. If there's some difficulty, I can translate also. Okay. Então, okay. Solange is saying that she agrees with us. I have the same opinion as you, Brent, but unfortunately, Rumble, the main information that comes from Juan, it's over on Rumble. And here in Brazil, Rumble is not working. It's censored. So the only channel that provides information from Juan right now, it's Tom Numbers here in Brazil. Okay. Hay personas que también quieren matar a mí, ¿ok? Es la verdad. Yo tuve que cambiar de location hace 2 días, ¿ok? Cosas no andaban bien para mí. Y hay unas macanas están sucediendo con Juan y yo, General Flynn y Phil McConnell. No sé si sabes, Ana. ¿Sabes? Of course. Okay. Yes, of ¿Sabe lo course. que está pasando o qué sucedió? Well, I don't know what happened, but I know that, well, he's in straight contact with a dear friend that I have. It's what she says, Tracy. Bueno, hay gente aquí que acusaron a nosotros 4 de ser hombres muy malos que dañan a niños, que totalmente falso. Pero fue en el internet y hay idiotas que lo creen. Así que
es muy profundo, pero estuvieron preocupados. Y yo hablé con Juan en cuanto a esto, pero Juan es importantísimo y Juan es la cara de Q. Él les comunica lo que, por ejemplo, Q, y aquí es difícil decirlo en YouTube y otros lados, pero es como tú seguramente, Ana, sabes, que Q es una operación militar, es muy alto nivel de los militares aquí, secreto en los Estados Unidos. Tú sabes eso, ¿no, Ana? Yes, of course. Yes. Of course. ¿Y tu gente sabe eso también? Yes, they do. They are all Q. Q Bueno, los centers. Yes. patriotas aquí en los Estados Unidos, quizás el 5 o 10% saben de eso. Y hay gente Really? que, sí, hay mucha gente, Juan es mentiroso, Juan es rico, Juan está ganando plata vendiendo cosas, como el saco de Magador. Hay muchos, voy a usar un poco de lunfardo argentino si puedo. Hay muchos boludos pelotudos aquí que dañan a Juan, dañan al movimiento porque realmente estamos ganando y Satanás está haciendo todo lo que quiera. Por ejemplo, estamos por tener y estamos más o menos empezando guerra nuclear en, over en Europa con Yes. Yemen. Esas son cosas serias, son reales. Y Juan está diciendo hace como 7 años, porque él sabe todas las cosas de lo militar, porque trabaja muy cerca con Trump, están en la misma página. Y hay gente norteamericanos muchos que dicen, oh, Juan es malo, es demasiado rico, habla demasiado. Una persona que dice que Juan habla demasiado no es inteligente. Yeah, ¿Ok? no, not at all. Yes, I agree. I talk too much. Well, we need to talk. There are a lot of details, and some of those details come straight from outside. It's not outside, from inside of us, and we have to elaborate and to explain to people. That's why my mindset is very similar to Juan, and that's why I managed to I when I say they I'm mentioning Q team. They Yes. sent me they made me have a look on your channel and have a look on some other channels, and also delete a lot of bunch of channels, a bunch of other channels. So Who I did? try Who what did? who did what? I Told I you. deleted. Okay. I'm going to tell you exactly what's muy directamente voy a decirlo. Okay. 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 So, and Anna, you might know it, but I'm going to decirlo porque somos amigos y tenemos respeto Shoot. el uno al otro. Okay. Of course. Yes. Juan is Q. Trump is Q plus. Phil McConnell is Q minus. Eso Hmm. es la verdad. Yeah, exactly. I know. Okay. Yeah. I feel. Hmm. Pero hay I'll translate. personas que quieren Can I matar a translate that? mí y a Juan y a JFK Jr. hoy en día. Do you mind if I translate that to people? Q plus Dale. can Q and ok. So, o Brent está colocando para gente que o Q é o JFK Júnior, Q plus é o Trump, e o Q minus é o Q menos seria o Phil McConnell. Am I right? Q Yes. minus Phil McConnell, Q is Junior, and Q plus is Trump. It Bueno, would be like a trinity. sí, justamente. Pero voy a andar un poco más profundo si está bien con usted. Of course, I am. Es posible que Juan 7 está ayudando, es importantísimo, pero que él no es JFK Jr. Yeah. Mm-hmm. ¿Ok? Mm-hmm. Pero yo creo, porque es una operación muy importante y no pueden decir todo. Así que Of porque course. hay gente como han tratado de matar a Trump como 50 veces y han tratado de matar a JFK Jr. varias veces y también a Juan. Y yo siempre hacía todo porque
soy Brent Long y soy Man of Truth y hablo español y hace 17 años que lo estoy haciendo en YouTube, pero se fue muy serio hace como 10 días porque había gente que dijeron mentiras en cuanto a mí y usaron mi voz y no era mí en Rumble y mi vida estaba en peligro. Así que yo no vivo donde viví antes, vivo en otro lado seguro y no voy a estar más o menos quieto, no voy a andar con el camión, con the Q flags y todo eso, porque todo va, yo realmente creo que este año va a ser una cosa muy, muy impresionante, 10 veces más impresionante que Argentina ganando el mundial. Impresionante, ¿ok? Porque Yes, yo estuve en I'm sure. Argentina cuando dijeron impresionante las tribunas, pero Ana, tú eres un líder del movimiento de patriotas en Brasil, ¿no? Es así. Vas a ver, y creo que quizás voy a estar, pero vamos a ver, que Trump va a salir públicamente con JFK Jr. as su vicepresidente y todo el mundo, nada va a juntar el mundo como eso. Es Thank God. Yeah. masivo. Y Yeah. yo creo que va a suceder este año y primero se va a reventar nuestra economía porque Argentina tiene inflación de 120% o algo así. Nosotros tenemos inflación, pero lo que hicieron los White Hats, dejaron a Biden, que realmente no es presidente justo, es un idiota, pero todo Yes. el mundo, aún los que son liberales, qué mal que anda América, no tenemos esto, cosas están subiendo, vienen 17 millones de ilegales. ¿Y saben lo que están haciendo aquí en los Estados Unidos? Yeah, tell me. Sacan chicos de la escuela y le imponen los ilegales. A lo mejor tú sabes, eso está sucediendo. Así que That's nuestro gobierno terrible. odia a la gente. Y Trump, Exactly. They're it's a plan to kill all of exactly, us. a plan to kill. But gracias a Dios, Trump es muy inteligente y también Juan y también JFK Jr., porque yo creo que, pero a veces creo que Juan es JFK Jr., pero Juan siempre lleva una panza que es falso, lleva cara falso, cabello falso y aún manos falsos, ¿eh? Así que tiene que hacer todo eso porque Satanás no quiere que venga de vuelta JFK Jr., no quiere eso, porque es un hombre bueno, justo, y esto es una cosa tan histórica, Ana, porque bueno, actualmente no mataron a JFK, él Yeah. vivió hasta Yes. 2 años, pero fue un doble. Pero esto vamos a tener el hijo actual de JFK como el líder de nuestra nación. Y todo el mundo va a llorar y amar eso y va a ser impresionante. Y Yes. Trump no quiere más guerras. Y el fake Biden está por empezar una guerra mundial en Yemen con Mundial. los Houthis y todo eso. Pero Mhm. lo que es importantísimo, Ana, es que los botones para terminar el mundo con guerra nuclear lo tiene Trump, no Biden. I agree. Well, I believe I've been watching another channel Okay. on YouTube, and you probably know the Punisher. I think it's Punisher, and he Uh-huh. says a very good intel, very elaborated messages, and he clearly said Trump is coming back, but only after the election. So we still need the whole year, and I'm on Tom Numbers team. I remember. We will see over there. We will see all of that this year. The V of Vendetta. Yo no creo eso. No. I mean, Yo it's creo, a bueno, metaphor.
It's a Bueno, estamos de metaphor acuerdo, for estamos de the acuerdo que destruction Trump of viene the de vuelta, system. Ana, pero yo creo que Trump viene de vuelta muy pronto, porque Okay, no estamos, okay. no, no tenemos un gobierno ahora. Como dicen en Argentina, los milicos, el militar está encargado de los Estados Unidos ahora mismo. Y ha sido así por como 3 años o más. And the same here in Brazil. Os militares, the military, it's under the U.S. Military. The military in Brazil is running the country, and not Sí, Lula, who is a right. fake president. Lula's fake y Bolsonaro es bueno, ¿no? Well, he's a military person, and he's managing Well, I don't to like keep. Lulu. I don't like. Okay, Well, I like okay. I'm people, not an so expert. I'm yeah. not an expert What? there. Let's go back to the United States, Anna. So, No, no, no. Okay, 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 yeah. But anyway, they are pieces in this plan, and they are needed. So both Lula is playing a role. I don't believe it's the real one, but I believe Bolsonaro is the real one, and Bolsonaro is under Trump, and it's a friend of Trump, and sí, sí, he's sí, managing sí, sí, and he's keeping the country together. sí, sí, That's the main issue over here. sí, To keep the calm people. Yes. exactamente. Pero aquí el líder es Juan y hay algunas cosas que tienen que suceder antes que viene de vuelta JFK Jr. Okay. La economía de nuestro país reventar por todo abajo y eso va a suceder porque la deuda es impresionante, va a bajar, inflación es mucho más y también vamos a casi tener, como Juan siempre dice, un near death experience con una guerra nuclear. Y estamos muy cerquita a eso sucediendo, pero cuando se sucede, por ejemplo, van a tratar de poner quizás a Michelle, que es un hombre, Big Mike, de vuelta como presidente. Quizás están tratando cualquier cosa, pero Dios y los militares no van a dejar a la mala gente aquí, que son Biden y todos esos idiotas, destruir el mundo con nuclear war. No, Porque Trump, we won't have it. trabajando con Juan, ellos están encargados de Space Force. Y Space Force es lo más alto nivel militar cosa de todo este mundo. Y los sombreros blancos tienen control de eso. Pero todavía la gente mala tiene control con un poco con el tiempo. Porque Trump ganó los caucuses anteayer, en Tuesday. Él ganó. Yes. Y I la temperatura fue como 30 grados menos. Está Wow. congelado allí para que gente no saliera. Pero Trump ganó y es como en ajedrez. Si uno juega mucho ajedrez, se puede dar cuenta cuando cuando uno está vencido. Pero se puede jugar hasta que es checkmate. Eh, los hombres, los sombreros blancos están vencidos, pero no van a conceder, decir que han perdido hasta el último hombre está muerto. No, Exactly. no quieren nada de la vida. Así que No. si hay todavía un obispo y hay un rook y hay un pan, Yeah, van a they will sacrificar a todos antes de terminar esta guerra. yeah, they want to destroy, to be destroyed, destroying, killing. That's their essence, that's their objective, the black hats. And the white hats, I'm totally, I'm calm, and I'm peaceful. You can notice by the how I initiated the chat. So I try to bring people together to this serenity state, because this is how God wants us to be. I want to open the mics for two gentlemen over here. Okay, just One of them un is, poquito de comentario. oh, Anna, you're okay. doing a phenomenal job. I'm just kind of, I don't talk to you that much, so I'm giving you a very grave
lo que está sucediendo, pero cosas están fantásticas con las fuerzas de verdad y, y things are going great with the White Hats and Truth. So yeah, I I'll take agree. two more. Yes. Okay, so you're Okay. doing a great job. Um, Thank you. Thank you. We are all doing a great job. Thank you, sir. Um, See, Mauro, you can speak, please. Dia, bom dia, Mauro. Ana. Bom dia, Hi. Ana. Oh, Mauro. Bom dia, Mauro. Good morning. Good Man of morning, Truth. Mr. Brand. Brent, this is Mauro. He was a soccer player here in Brazil. Former. bueno, I bueno, play I Lord, play in New dale. York. I play in New York. KPJ, tirame la pelota. Oh, okay. I play in Santos Futebol Clube, Pelés Club. You know? That's great. Yeah. Respeto, señor. Mucho Oh, respeto. I ask you something. Do you believe now you have a spiritual war than physical war? And speak. Tell me about the Biden, the fake president in the United States. Like here, the Lula is fake president. What do you think about it? Which one, Biden? Biden and no, no, only Biden. Lula, I know. Oh no. So what's your question? ¿Qué es la pregunta? The What do you think question is about the Biden? What do you know about the Biden? Who? Biden. Biden. Well, Biden, he's a fake president. That's what he said, Mauro. Okay, Mauro. I'll Oh, explain it like this. I'll explain it okay. like this. Do you guys know the famous actor Jim Carrey? Yeah, He was the first Biden. Okay, he yeah, played I Biden. He believe. was really good at it. There's been four Bidens. They're all actors, and a lot of people don't realize that. But if you watch him, I mean, you can Yeah, see him change his mask, and so they're trying to teach Americans because Americans are muy estúpidos. I can just tell you the truth. So that's why they have him trip on the stage. And remember at Easter, he was talking to the press, and the Easter bunny had got him and took him away from the press. I mean, stuff. It's all communication to show that Biden is not our president. But what's really going to wake people up is when Biden says, "Yeah, let's have a nuclear war. Let's blow up Russia," and everybody's going to go, he's a "What? comedian. Nuclear war con ese pelotudo? ¿Qué está pasando?" And so a lot of almost the Cube movement was to wake up normal people, normies they call them here, and it succeeded. We've gotten past 80%. Juan's in charge of a lot of that, and so they're ready to pull the plug, have the nuclear war, or close to it, stop it. And the military would say, "That's it, okay." The election was stolen because every day more evidence comes out here that the election was stolen. Every single day they find out Like more. here. Yeah, every single day, and that's part of the movement. So that everybody, aún en Brasil, si están en Brasilia o Rio de Janeiro, Recife, van a dar cuenta. So they're doing the same thing down there, proving that election was stolen. Are they doing that? Yeah. No, not at all. Not at all. Oh, No, 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 not at okay. all. Well, up here, No, that's but the big thing that the election was stolen. That's why Juan always says, 2020, it's not over it's yet. not over yet. We always sing together this, And sir. you're gonna have to we're gonna have to sing that worldwide. Let's It's do just it. Ana, eu perguntei para ele sobre o que, que ele. Eu sei que é, né? Que hoje está tendo uma guerra espiritual quanto física. Ele não respondeu. Oh, oh, sir, Mr. Brand, do you? He also asked about the spiritual war. Do you think which one is most aggressive, the spiritual war happening right now, or this material war that we are having? that is probably the best question of the whole day or week. And I have the answer. The spiritual war. Yes. Yes. A guerra espiritual. Yes, I Yes. also agree. It's a constant battle that we'll still have. We will. Well, that's what I always tell people. This is not going to end. The moment the flip happens, now we will be in charge. And again,
And that moment we need to be guardians. And as guardians that once guarded or were created to guard this earth or Tara, however, whatever you want to guard our people, to guard our families. We need Yeah. to empower us now to bring back the spirit that unites us. Anybody that Everything. hurts children, anybody Ex- that hurts little children, there's no deals. You can't Yeah. be forgiven if you've hurt little children and done bad things and drank their blood, like Hillary Clinton has. There's Thank you, brother. no mercy. No I'm mercy. uh, crying. Let I'm me crying here. translate that to everyone. Let me translate that to everyone. Então, o que o Brent está falando é que qualquer pessoa que faça algum mal, especialmente uma criança, ou que tenha bebido seu sangue, que tenha feito qualquer tipo de maldade com uma criança, isso é imperdoável. Yes, I totally agree. Like Richard I Branson, totally no mercy. no. Oh, mercy. Thank And God. that's And No, why I man. think Yeah. they jailed in my reading, that's how I feel it's done with the Prince Charles, the King Charles and Princess Kate. They are going down in a very in a in a speedy pace. yes, yes, you're right, Anna. And Yeah. did you there's a thing when this comedian from England, he has all the movie stars out there, and he says, "Hey, you guys are friends with Epstein. I know you are." And it's kind of funny, but Tom Hanks was a very famous actor here in the United States, and he's a very bad pedophile. Okay, Kevin Hmm. Spacey. Yeah. and so it's hard for a lot of Americans. Now, you probably have a very informed audience. Personas muy sabias están escuchando esto y saben lo que está pasando. Pero muchos americanos no saben. Hay americanos, hay millones que no saben que Big Mike es un hombre. Yeah. Yes. Do you, Ah, Brent? Do you, sir, think that this all this plan is taking the focus is the American people to a wake up? Because here in Brazil, I feel that we are easier to wake. We have this aliveness in us, but it's not Yeah, so common. You are not common at all in US. maybe it's Americans are not that intelligent. Maybe I'm a little smarter because I live close to Cataratas de Iguazu for 2 years. Okay, Thank you. No, you are smarter. I lived in Cordoba, Argentina, y también jugaba fútbol como pibe. Es, tengo que decir esto ahora, pero cuando yo estaba en quinto grado, de 20 varones, yo era como número 4 en a, cuanto a fútbol, número 4. Vine a los Estados Unidos a los 11 años y yo you're era number one. número 1 en toda la ciudad, de cualquier I edad. Mm. played that. I Yeah. played that. I know that. Podía marear a cualquier tipo con mis ojos cerrados. Pero no me gustaba porque si se paseaba el fútbol auto norteamericano, siempre lo perdieron, así que no tenía un equipo para jugar porque nadie tenía la calidad como los argentinos o los brasileños o cualquier persona de Latinoamérica. Anyway, I love Mhm. soccer. I love playing it down there, and I think it helped me understand the world more, Anna, that I grew up in Yeah, of course. Argentina. You Yeah, know, it's good. Well, I love Argentina. I love everywhere. We will do a tour around the world, okay? Let's and yes, we will yes, decide. We will and we'll decide where and we'll hang out with which one JFK is the Jr. He's a best. very nice guy. He's a Yeah, nice of guy, course it is. and he's Yeah, we are interesting, and too. the whole thing. Yeah. So let me get you one more question or two more questions. What do you, sir, prefer? Let's go. I mean, I don't. I can't sleep because of everything that's going on. Oh, Uh, okay. I Let actually, me open. I talked to Juan last week several times. So a Mm-hmm. lot's going on. I'm not even bugging him right now because tons of stuff's going on. I mean, Very it's good. just, Has a oh, ruling. yeah. Yeah. Okay, see I'm that. here to manage Sure. the flow, okay? Whatever you guys need, I'll manage the flow so you can do your Anna, you're work. very good at this.
Good I know job, I Anna. am. Anna We Merens. were Okay. prepared. Okay. Okay, so let me open two mics more. There's this lady, Christine Carvalho. Christine, seu microfone está aberto, querida. Pode perguntar para o Brent. Obrigada, Ana. Eu vou falar em português, tá? Porque eu não sei Ok. inglês. Hola, Uma Christine. dúvida, Okay. uma dúvida. Oh, hello. Good morning. Hi, Christine. Hi. Uma dúvida, Ana, que eu gostaria que ele tirasse, ficou em minha cabeça. Eu vi o vídeo do que ocorreu embaixo da sinagoga lá em Nova York. E algumas coisas me chamaram a atenção, por exemplo, haviam túmulos com cruzes, e o judeu não usa cruzes nos túmulos, né? Ele coloca uma pedra. Haviam ossadas de muito tempo, e também o judeu tem leis que ele não toma sangue, não come sangue, entendeu? Aí eu fiquei na dúvida se eles estão querendo incriminar o povo judeu para depois ter uma perseguição. Eu fiquei nessa dúvida, porque o judeu não faz esse tipo de coisa, entendeu? E havia um Entendi. templo, parecia um templo maia, e o judeu não usa templo maia com uma figura em cima, que o judeu ele só louva o eterno, não existe figura. Ok. Cristine, querida, I was missing you. Obrigada por falar, eu estava sentindo sua falta aqui, de ouvir sua voz. Brent, her question is regarding those synagogues in New York, in Manhattan. I think it's Yes. Manhattan or Brooklyn. Yes. Brooklyn, Yeah. right? Well, They found graves with crosses and symbols. What do you think? Is it a new way to create a Holocaust? Not a Holocaust, but a way. I'm sorry. Let me correct my question. Do you think the narrative is creating a new persecution against Jew people, the Jewish people? no. No, that's not. So they are exposing what was Okay, happening. Anna. Yeah. Do your Mhm. folks understand the Khazarian Jews? They do understand. Okay. Because it looks really bad, and there's a lot of very bad people that, like, for instance, I think that Netanyahu's bad. Okay. Yeah. I think they did some very bad things to the Palestinians, but it's very confusing because there's good Jewish people and there's very bad Jewish people that they'll kill people. There's good and bad, really, but some of them are very smart and very bad, like BlackRock. These are just people that want to kill me. But when you're around very rich people on the East Coast, a lot of them are Jewish. Okay, like look Mhm. who's running Yes, I know. BlackRock, run all the Federal Reserve. So, but I think I've heard that it's hard to figure out everything. But part of that showing the tunnels is a distraction from Hunter Biden's laptop, because Hunter Biden's Okay. laptop is full of horrible stuff, and they keeping that out of the press. The United States press, just like Trump, whenever he speaks, he looks, he goes, fake news, fake news. It's still fake news largely, and it won't be real news until they say, hey, okay, Trump's good. The Hunter Biden laptop is full of child pornography, and shows more and more things. Like, patriots know how bad it is. We know about Big Mike. We know Biden's a pedophile, but there's still some Americans that don't know that Biden's a pedophile. Okay, but we're almost there. And Juan and the White House, they wanted to avoid una guerra civil. So the Yes. military Mhm. could have said 2 years ago, okay, or 4 years ago, obviously Obama's a communist. Por supuesto, he's a communist. He hates America. He's actually a Muslim terrorist in his president, and he's a homosexual married to a tranny. Okay. Now, one lady said that, Joan Rivers, and they slit her throat with a sloat operation. Okay, you probably know about that, right, Joan Rivers? Yes. Yeah. So the whole Q thing was to minimize
civil war in our country. And that's been accomplished. There's probably going to be a little civil war. And Juan says many times, 13 cities. I'm from San Francisco. I love San Francisco. I lived in the best parts of San Francisco, and I had a beautiful girlfriend in San Francisco. But I wouldn't want to be in San Francisco or Chicago or New York or Los Angeles right now. And I'm not. I'm in the country in Utah in kind of a safe place that I'm not going to tell people about. But some of the big US cities are going to be no bueno for the next few months, because if you've got a bad mayor, there's going to be all kinds of bad things happen in the big cities. Please leave them. You know, it's going to be Chicago, Los Angeles, Portland, Seattle. No, no, no. I don't know about down there, but we're going to go through some civil war here probably. They're trying to stop it, but we're switching over to a whole new financial system, Anna. Okay, whole new system backed by silver and gold. And so the millionaire bad people, when they go to the bank and say, I need like, well, it used to be called cruceros in Brazil. I got some Brazilian money from a long time ago. But when they say, hey, I want to get $500 out of the bank, they won't be able to get it. And that's when Americans will panic, when they can't get their money out of the bank. And I think that already, if you go down the bank and say, I want $1,000, there's some banks that will go, no, won't do it. And well, it's a smooth transition. I'm sorry to interrupt you, as smooth as possible. Go on. But it's about to become abrupt. Yeah. Yeah. Cris, o que aconteceu na sinagoga não foi a respeito de criar uma nova tentativa de irem atrás dos judeus. O que ele acredita é que é uma forma de distrair a audiência contra para não prestar atenção ao laptop do Hunter Biden, que essa semana já continua aparecendo, né, a respeito da droga, enfim, a respeito dos crimes cometidos, porque ele é um pedófilo, o pai é um pedófilo, eles estão envolvidos com práticas ilegais, você compreendeu a ideia? Porque a gente está trocando de sistema financeiro. E e os americanos sentirão isso, principalmente quando eles não conseguirem chegar ao banco e sacar o próprio dinheiro. Então, a transição tem que acontecer o mais tranquila possível, mas haverá um pouco de tumulto em grandes cidades como Chicago, Los Angeles, Nova York, São Francisco. Ok, Cris? Ok, muito obrigada. Shalom. Obrigada, querida. Saudade, querida. So I'll take another question for you, sir. I hope I answered your question a little bit. Yes, you did. You did, and yes, yes, of course you did. Carlos Pires, this is mais uma pergunta. This is the last question, sir, and I'll let you go. Okay. And Anna, let me tell you, I love your audience. If you want to do this again sometime, I will be more than glad to do it, okay? Thank you very much. Yes, I'll email you. Yes, bueno, Carlos, estamos. Dale. Okay. All right. Thank you very much for being with us. It's a pleasure to hear you and all that you have to say. I would like to pose a question around, sorry, because I'm getting ready to a meeting. I would like to know if you have an opinion on the UFO and disclosure and how it could play in all this 2024 year. Because okay, Carlos, I got the answer. Now, Carlos, you got the answer. Okay, thank you. Yep, okay, Carlos, I have tremendous respect for people, but I'm very, like I've spoken to Juan personally 12 times, and I'm very close to like the important people. It's just the way it is for whatever reasons. But it's a distraction. The alien thing is distraction pushed by Hillary Clinton and patriots that are trying to distract. Now, there's a military project, which some of you, it's called Project Blue Beam. And so down in Miami, they did like
hologram cops that were 10 feet tall, and you could be looking at them and they looked real. Okay. And so there were like 1,000 police cars there, and they were teaching the aliens, playing the alien card. It's a distraction. So the alien thing, Carlos, is a distraction. But it's a very good question. It's a very good question, Carlos. All right, thank you very much. It's a pity we don't have any more time left Carlos, because Carlos, you. go to the beach Yes. for me. Are you near Copacabana, or can you please No, go to the beach for me? All right, I do that. Where do you live? More close to Brasilia? No, I live in Rio de Janeiro. I live very close to Ana and others from Rio as well. Si puede poner los deditos en la playa, sería agradecido para mí. Okay. All right. Let's do the It's a following. pleasure. I hope you come back one day to talk to us again. Thank you very for much. Sure. Sería mi placer. Thanks, Carlos. We might have to let a soccer game with everybody, okay? We will. Anna, do you play I'll soccer? translate. I don't, but I can cheer. I cheer. Bueno, Okay. así que en Brasil, mujeres son mujeres y hombres. Me gusta eso. Very good. Yeah. Let me just translate to everyone. O que o Brent falou para o Carlos, a pergunta do Carlos foi a respeito dessa simulação, né, desses UFOs, né, como é que isso iria acontecer para as pessoas. E o que o Brent explicou é que isso é uma distração, isso foi criado pela Hillary Clinton e isso é propagado como se isso fosse acontecer, mas existe um projeto chamado Blue Beam. A gente já mostrou, já teve tantos vídeos, né? E a gente mostrou um recente em Dubai, como é que isso acontece. Isso é uma grande distração, enorme distração. Eu falei tudo, Carlos? Falou sim. Bom, eu não concordo muito, mas depois disso a gente pode estender em outro chat, e há vários motivos para algumas coisas não serem exatamente somente uma distração. Mas, ok. A consideração dele é muito importante e agradeço. Obrigada, Carlos. Carlos is one of the first male members of our channel, which is mostly composed by women. Qué suertudo con las chicas bellas de Brasil. Qué suertudo, Carlos. Felicitaciones. And he's very knowledgeable. And when Juan, I did pay attention, guys. I did Es un poco difícil, Ana, event. porque soy soltero y cuando estoy en Brasil voy a buscar una latina, te digo la verdad. So we did an event over here in Brazil last October, and Carlos asked a few questions to me and to Charlie Ward, who was in person over here, and also to Juan, and he asked, "Oh, who is Juan?" And he got in the air. Maybe he got in the air who Juan is, or which Juan he was talking to. Right, Carlos? Remember? Right, that's correct. Well, good job. No, Juan's importantísimo y somos amigos muy cercas. We're close friends, and I love him very much. But I will never say whether he's JFK Jr. or not, because one time I saw him, and he told me he has different disguises. Okay. And he can disguise as Anna if he needs. Disguise as what? As Anna, as me. If he needs me, he can. No, he can't look as pretty disguise. as you. He can't look as pretty as you. I don't think he can. No, he doesn't have that but one. Diana can use my disguise if she needs. Yeah, she's pretty like you are. So yeah, you guys can work together. Okay. Thank you. Very good. I'm Diana team. Yeah. Thank you, sir. Anna, what a pleasure. Anna, you just DM me. We'll do it again. Y Ana, ¿qué tal que terminamos con una oración chiquitita? Porque Juana hace eso siempre
y es una buena costumbre. Thank you very much. Yeah, that's the best way. Do you want me to do it in Spanish? That's all I can do in Yes, Spanish. please. Okay. Yes, please, por favor. Okay. Padre Celestial, estamos muy agradecidos que por causa de ti, Ana y yo, pudimos tener un tiempo pequeño con gente muy buena de Brasil que quieren saber la verdad. Así que por favor bendiga a Ana y la gente que están escuchando, porque estamos en una guerra espiritual muy grave. Estamos ganando, pero no estamos terminando. Que el Señor nos bendiga a cada persona aquí, porque todos tenemos talentos distintos. Cada persona aquí es importantísimo, porque estamos en una guerra justamente antes de la segunda venida de tu Hijo. Y pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you. I'll say my prayer now. I'll say it in English and I'll translate to Portuguese. Thank you, Father, for bringing us all together, for bringing Mr. Brent with us. Whatever we do in your honor, for your will, and that will be our pleasure and honor to serve you for the whole of times, the whole of times, all of times. Thank you for choosing us, and we are here to provide serenity, calmness, and clarity to those who come to us. Thank you, sir. So thank you, Mr. Brent. Have a wonderful day. And Okay, I would like to we'll just say talk. this. Yes. President Trump says it all the time, and it's true for the whole world. The best is yet to come. Okay? Can you translate that, Anna? Of course, yes, I can. O melhor está por vir. O presidente Trump sempre diz isso. Isso não é só uma frase de efeito. This is not just an effect phrase. The best is yet to come. Thank you, Almighty Father, for choosing us to this time. This God is bless everybody. such an honor. Thank you. Bye Buenas bye, noches. sir. Chao. Love you tremendously. Thank you. Igualmente. Muito obrigada a todos. Esse foi um áudio maravilhoso. Eu vou postar no YouTube assim que possível. Fiquem com Deus todos. Tchau, tchau.